Είναι με διαφορά το εθνικό περίπτερο στη φετινή 60η Μπιενάλε της Βενετίας που προσελκύει τους περισσότερους επισκέπτες με ουρές να σχηματίζονται κάθε μέρα στα τζαρδίνι. Η Αίγυπτος και πιο συγκεκριμένα ο Ουαέλ Σόκι έχουν καταφέρει να γοητεύσουν τους πάντες με την εγκατάσταση δράμα 1882. Στο επίκεντρο είναι μια 45 λεπτή ταινία σε 8 μέρη που ισορροπεί τέλεια μεταξύ musical και όπερας. Το θέμα της έχει να κάνει με την εθνικιστική επανάσταση του Αιγύπτιου συνταγματάρχη Ράμπη μεταξύ 1879 και 1882 ενάντια στις ξένες αποικιοκρατικές δυνάμεις. Το καλοκαίρι του 1882, ένας καυγάς σε ένα καφενείο της Αλεξάνδρειας οδηγεί σε γενικευμένη σύραξη, με 300 νεκρούς και μια κατεστραμμένη πόλη. Η Βρετανία, λόγω των τεράστιων συμφερόντων της στην χώρα, επεμβαίνει, βομβαρδίζει την Αλεξάνδρεια και επιβάλλει την κυριαρχία της στην Αίγυπτο μέχρι το 1956. Ο 53χρονος καλλιτέχνης που κατάγεται από την Αλεξάνδρεια δεν υπογράφει μόνο την ταινία. Σκηνοθέτησε και χορογράφησε όλη την πρωτότυπη θεατρική παράσταση σε ένα ανοιχτό θέατρο της Αλεξάνδρειας, συνθέτοντας παράλληλα και τις αγινευτικές αραβικές μελωδίες που ακούμε. Οι πρωταγωνιστές των γεγονότων κινούνται σε αργή κίνηση σαν μαριονέτες και αφηγούνται τα γεγονότα σχολιάζοντας την ιστορία, τις σχέσεις εξουσίας, την έννοια της κατοχής και της αποικιοκρατίας, την ανάγκη αλλαγής στον κόσμο. The source of inspiration for that is basically history. It's the history for me is extremely important. I like to work with the history as human creation and not to deal with it as facts. And also I tried not to be an artist who is a reactionist to what is happening today. I prefer just to go back in history and to try to translate what happened 1,000 years ago, 200 years ago, and by trying to make this type of translation, we are able to analyze our current situation. Για περισσότερες από 3 δεκαετίες, ο Αιγύπτιος καλλιτέχνης επαναπροσδιορίζει τα όρια μεταξύ κινηματογράφου, γλυπτικής, performance και εγκαταστάσεων μέσα από έργα που εστιάζουν στον πολιτισμό και στην ιστορία του αραβικού κόσμου, αναμειγνύοντας ευφυώς αλήθεια και μυθοπλασία. Μέσα από περίτεχνες ανασυνθέσεις ιστορικών γεγονότων, ο Σόκι επαναξιολογεί και θέτει ερωτήματα σχετικά με την αλήθεια της κυρίαρχης αφηγήσης, την ιστορία και τον αντίκτυπό της στους ανθρώπους. Χαρτογραφεί τις κοινωνικοπολιτικές δυνάμεις της εποχής, αποκαλύπτει τις επιθυμίες και τους στόχους τους. This film is a musical, poetic, and at the same time it's really full of traumas and it's also it has this feeling of hierarchy and the alienation between the elite society and the agriculture society that lived in Egypt during this time. To be able to make this type of analysis, because I always like to consider myself more as a translator for topics. And in order for you to be able to translate all of these different topics into a new format, a readable format, I would say you still need to create a new language that you can allow and you can access the viewer to be able to digest. So yeah, I think it's about creating a language basically. Yes. Το περίπτερο περιλαμβάνει πέρα από την ταινία και αντικείμενα όπως γλυπτά, σχέδια, ζωγραφικά έργα, βιτρίνες, καθώς και έναν χάρτη του Καΐρου από γυαλί μουράνο. Όλα λειτουργούν συμβολικά και σε άμεση σχέση με την ταινία. Ο καλλιτέχνης δεν έχει πάψει να πειραματίζεται με τα εκφραστικά του μέσα, καθώς πιστεύει ότι το καθένα προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία, έναν άλλο τρόπο προσέγγισης του θέματος, με το οποίο καταπιάνεται κάθε φορά. I use so many mediums and I even try as much as I can to avoid looking like an artist, to be honest, in my work. Because this is really what I find it a problem. When art has a look, has a certain look, that it look like art. And this is really what I'm trying to avoid, that it even sometimes I find myself even more connected to try to use medium that it's really dangerous and critical, like cinema, because it can be competing with big film production, for example.
That's why always there are challenges in how to use theater with films and sculpture and drawings, and this is the way that I feel that also each medium has its own access to the topic, has its own limitations to be able to see that this topic from many different angles. You cannot only depend on film sometimes. You need to depend on film, and sometimes you need to sense the mud that you see in the sculpture in the middle of the pavilion, and you need to see the drawings. But as I said, each medium will access different angle from the same topic. Το έργο του Ουαέλ Σόκι είναι μια πολυεπίπεδη κριτική για την αποικιοκρατία και τη σύγχρονη κοινωνία, γεμάτη χιούμορ και επίκαιρα μηνύματα. Η πολυετής κατοχή της Αιγύπτου από τους Βρετανούς συνδέεται άμεσα με τη σημερινή τραγική κατάσταση που επικρατεί στην περιοχή και την ανάγκη για δικαιοσύνη και αλλαγή. Συνδέεται επίσης εύστοχα με το κεντρικό θέμα της φετινής διοργάνωσης, που είναι ξένοι παντού. The core about this film is justice, basically. And what we see in this history, that the population were seeking for justice, but the power is really controlling everything. The powerful countries are controlling the poor countries. This is really the situation. Unfortunately, we don't see that anybody is able to question the powerful countries. It's not happening in history. It's not happening in history when all these people were killed in Afghanistan or Iraq. It's not happening. So what we see, it's not that this will last, because I think humanity are also learning. But by seeing our history through art, I believe this is really something very important. But in my way, it's not really through documentary form. I think it's more through, as I said again, translating the existing historical format into a new readable format. And with making this shift, we are able to analyze and make a sort of critique to ourselves. So let's talk about... Παράλληλα με το αιγυπτιακό περίπτερο, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει στην πόλη και την έκθεση «Είμαι η ύμνη των νέων ναών» στο Παλάτσο Γκριμάνι μέχρι τέλη Ιουνίου. Η φετινή 60η Μπιενάλε της Βενετίας διαρκεί μέχρι τις 24 Νοεμβρίου.